Ladies and gentlemen, can I please ask you to take your seats for the next session? We have here Jean Nouvel, architect, Dayan Sujic, museum director, Arik Chen, curator, and they are waiting to speak to you. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome back to this New York Times conference. The next panel is actually entitled The Gallery and the City. And joining me today, as you can see, the Pritzker Prize-winning French architect Jean Nouvel, who is the designer of the National Museum of Qatar, which is due to be completed sometime soon. Next to him, we have Dayan Sujic, who is director of the Design Museum in London and an architecture writer and critic. He is moving his museum into a new building later this year in London. And finally, last but not least, we have Arik Chen, who is curator of design architecture at the M+ Museum in Hong Kong, which will be opening in 2019. So to start the panel off, I thought I would take a quote from a book that was published a few years ago by one of our panelists. Ça va, Monsieur Nouvel? Je ralentis. One of our panelists, the Design Museum director, Dayan Sujic. In the book, he writes the following: "Architecture has managed to make a mark in a way that it never has before. Every ambitious city wants an architect to do for them what they think Jorn Utzon's Opera House did for Sydney and Frank Gehry and the Guggenheim did for Bilbao. Everybody wants an icon now." And I'm sitting next to one of the people on this planet who is regularly asked to create icons in cities all around the world. This is Jean Nouvel, and of course he has this major project completing in Qatar, in Doha, the National Museum which we mentioned. And of course, he also has, in the same region, the Louvre Abu Dhabi, which is completing also very soon. Now, Jean Nouvel, many of your clients, I'm sure, come to you expecting you to do for their city what Frank Gehry did for Bilbao. Now, is that a realistic expectation to have of an architect? Are architects these kind of all-powerful magicians? And I ask you please to use your headsets, because Monsieur Nouvel will be speaking in French. So I should have mentioned earlier, it's channel 2 is in English, channel 3 is in French. And so, Monsieur Nouvel, would you care to respond to this expectation of you as an architect? Magicien, c'est un bien grand mot. Mais disons que par rapport à un certain nombre de programmes, on essaie de continuer le travail. C'est-à-dire qu'on essaie de préparer la mémoire du futur et le patrimoine du futur. Et c'est par rapport à des programmes comme ça, c'est notre principale mission. On essaie de témoigner, en fait. Il faut que chaque génération témoigne. Il faut que chaque génération fasse son travail. Et les programmes comme cela sont évidemment des programmes très impressionnants pour un architecte. C'est des programmes où il y a une responsabilité par rapport à une pérennité qui peut être imaginée et par rapport à des lieux qui vont être des lieux particulièrement fréquentés. Parce que je crois que des lieux comme cela, les lieux de patrimoine, sont les lieux finalement où la vie continue à se développer et sont des bases. À partir de ces bases, c'est sur les lieux de l'histoire qu'il faut être le plus exigeant en termes de création, et s'ils deviennent des lieux d'histoire, ils doivent continuer à être créés. Ils seront peut-être modifiés, mais la notion d'enrichissement du patrimoine, pour moi, elle est une sédimentation, et elle est toujours une localisation. C'est-à-dire que chacun de ces points et chacune de ces villes, par exemple, doivent continuer à être des lieux de création, que ce soit sur le plan architectural, que ce soit sur le plan de l'aménagement, que ce soit sur le plan de leur vie, et aussi dans une notion
je dirais, le support-apport, c'est-à-dire que l'architecture est un support, mais il y a des apports qui viennent, qui peuvent être de l'ordre du mobilier, de la technique avec les époques. Donc, à chaque fois qu'on crée du patrimoine et à chaque fois qu'on crée des points de polarisation comme ça, on crée des points qui vont rester des lieux de création et qui ne sont pas une création figée en tant que telle. Yes, but this responsibility has always existed. This has always been the architect's responsibility. It just seems that now the expectation that it exists of the architect is almost exaggerated. You have to basically regenerate these areas, create economic prosperity, bring in millions more people, visitors, etc., etc. Do you feel that pressure, added pressure? Enfin, sur cette expectation, comme vous dites, sur cette attente, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'on attend beaucoup des architectes, mais les 3/4 du temps, on les élimine. They're being eliminated. On les élimine sur les questions qui sont vitales. On parle beaucoup d'urban planner, par exemple. Bon, la plupart des grandes décisions sur les villes, la plupart des grandes décisions structurelles, la plupart des bâtiments dans les villes sont aujourd'hui faits par des bâtiments prépensés et préfabriqués qui ne sont pas faits par des architectes. Et je crois qu'il y a une disparition du rôle sociétal de l'architecte qui doit avant tout être un humaniste, qui doit être un homme avec une culture transculturelle à travers les arts et les disciplines, et que toute la fabrication de la ville se passe à partir d'éléments techniques, souvent, à partir d'éléments technocratiques, à partir d'un développement qui se fait à partir des technostructures d'équipement. C'est pas ça l'architecture. Donc il faut absolument que cette attente de l'architecture, elle devrait être généralisée. C'est pas pour défendre les architectes que je dis ça, c'est pas un problème corporatiste, c'est que si les architectes sont éliminés, il n'y a plus personne qui défend la qualité de vie et le plaisir de vivre dans les lieux et la profondeur de ces lieux à travers l'histoire. Ils sont mal définis, ils sont mal nés. C'est très important. Alors effectivement, sur des projets comme les grands musées, comme tous les projets liés aux grands équipements publics ou culturels, pour la musique aussi, etc., bon, on en fait des points de fixation. Mais ces points de fixation, ce n'est pas sans risque. On pourrait même se demander dans quelle mesure, pour un musée, par exemple, ce ne sont pas des lieux de confiscation. C'est-à-dire qu'on se débarrasserait de la question de la culture dans le domaine de l'art, par exemple, avec un musée qui a des collections absolument incroyables, qui a des caves complètement pleines avec des dizaines ou des centaines de milliers d'objets que personne ne voit. Et finalement, on traiterait la question de l'art uniquement dans un territoire fermé, alors qu'un musée devrait être ouvert, un musée devrait être urbain, au sens urbanité, bon, et que finalement, le musée devrait être la ville. So I'm really surprised to hear Jean Nouvel say that actually the architect is being eliminated. Here we are thinking the architect is the most powerful creature on the planet. So it's a very interesting discovery, but I get what you mean. Before we move on to Dayan, I thought whether I would ask you please to tell us in a few words about the Qatar National Museum and what role that would play, do you think, for Doha, for Qatar, for this region? Je crois que le musée national du Qatar n'est pas un musée d'art, mais qu'il a beaucoup besoin de l'art. C'est-à-dire que, par la force des choses, nous sommes ici dans une ville nouvelle, pratiquement, parce que si on regarde ce qu'était Doha il y a un demi-siècle, tout ce qui s'est passé est absolument extraordinaire sur le plan du développement. Donc cette mémoire, il faut en rendre compte, c'est le rôle du musée du Qatar, mais évidemment, il n'y a pas le background en termes de collection, en termes
de témoignages qui permettraient de rendre compte de tout cela et de rendre compte d'une époque en plus où il y a moins de témoignages. Les grands événements ont aussi été liés à des découvertes comme celle du pétrole et du gaz. Donc il faut absolument trouver là la façon de raconter une histoire extraordinaire entre un désert qui est devenu un hub urbain absolument mondial. Comment on va rendre compte de ça? C'est notre question permanente, en fait. Et je pense que l'art est un moyen absolument extraordinaire pour ça, et qu'on peut se créer donc des collections additives, je dirais, aux objets que nous avons, pour rendre compte à la fois de la poésie, de la géographie et de l'histoire d'il y a longtemps, et pour rendre compte aussi de ce qui se passe ici. Et un musée national qui rend compte de l'histoire, il doit aussi penser à son actualisation, c'est-à-dire que l'histoire, elle continue. Donc, dans ce musée, on met en place, en fait, des dispositifs qui sont liés à la présence d'artistes qui sont des vidéastes ou des réalisateurs. On met en place des installations, on met en place, évidemment, tous les objets que nous avons et qui peuvent parler aussi de cette histoire. On met en place une médiation qui est très importante. Bon, et ça, on le met dans un lieu qui a une dimension symbolique. C'est-à-dire qu'ici, dans un lieu comme celui-là, cette rose des sables, finalement, elle symbolise à la fois une éternité sur le plan de la création, de la forme, avec le vent qui crée ces architectures, et là, elle est amplifiée, et elle rend compte aussi d'un objet et d'une architecture qui aurait été totalement infaisable il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que seulement avec les ordinateurs et seulement avec la répétition de tous les systèmes que l'on connaît, on peut créer une chose qui, il faut bien le dire, et je dis ça de façon très très positive, est une folie. Pas au sens du 18e parce que c'était un peu plus petit, mais c'est quand même c'est un objet de questionnement, c'est un objet de poésie, en tous les cas il veut l'être, mais c'est un objet attractif. Il est évident que Doha cherche à attirer les gens. Donc je pense qu'à terme, ça peut être une destination, et ça peut être, de par son symbole, ça sera autre chose que le Guggenheim, parce que c'est une autre méthode, je dirais, mais ça peut être quelque chose qui, effectivement, attire à la fois par son architecture et par son contenu. Thank you. We look forward to visiting the new museum when it opens. Dayan Sujic, London's Design Museum is moving from its current location, which I believe was a converted banana warehouse near London Bridge, or sorry, Tower Bridge, not London Bridge, to the former Commonwealth Institute building, just off High Street, Kensington. Now, High Street, Kensington is not exactly an area of London that needs regeneration. It's really not, we're not looking at the Bilbao effect here. So I was going to ask you, how this new museum is going to contribute to an area that's really quite expensive and overdeveloped. I think it's important to not use a museum as an alibi. I think you need to build a museum because you care about what it's going to do and what it's going to have in it. But it can also, of course, impact on what's around it. So the important thing is to get the thing right, and then the alibi is not necessary. But I was fascinated, actually, by your question to Jean, which he didn't actually answer. Is he a magician? And the answer is, of course he is. He's a magician because he does magic with things that are not obvious. When one sees his work here, it's not a nouvelle signature. He's made something unique, special, and magic. And the magic, I think, is that not that he's trying to build an icon, which is fundamentally a terrible thing to do. Icons, we decide what they are when they're finished. We don't set out to build them. But Jean has done something which is not obvious, and that's the most special quality that we can have. He actually, of course, has no power. Autobiographically, we can see what happened in Paris, where a building was taken from your hands and something else materialized. Of Paris, exactly. Yeah. And I've always found this relationship between the client, if there is such a thing, the artist, and the architect truly fascinating. There's a wonderful historical example in France, the chapel of Saint-Paul de Vence in the south of France,
was the result in 1940s and 50s of a very interesting Catholic priest, Alain Couturier, who was very concerned that he thought religious art was dying, it had become empty and meaningless. So he did a few things which are very special. He managed to persuade Le Corbusier to build the pilgrimage chapel of Ronchamp, and he constructed the monastery of La Tourette also with Le Corbusier. But before he did those things, he persuaded Matisse to work on a new chapel in Saint-Paul-de-France. He was going to make the glass and the vestments for the priests, and he did his best to persuade Matisse. Matisse said yes, and having managed to persuade Matisse to do this project, he said, of course, we can get any architect you like to work with you. Monsieur Le Corbusier, he will certainly say yes. And Matisse thought, and he said, no, thank you. I want an architect who will do what I say, not to do what they want. And so we have a wonderful work of religious art in the chapel of Saint-Paul-de-Vence, and a very banal building. And the question really is, would it be a more powerful work of art with a stronger piece of architecture? We don't know. We don't know. So, Dan, you've defined Jean Nouvel as a magician. That's interesting. We'll have to ask Jean Nouvel if we have time what he thinks of that. But I'd like to hear from Arik, because Arik, your museum is still going to be a few years in the making. It's a Herzog and de Meuron project in the Kowloon Cultural District of Hong Kong. Can you talk about what role it will play, or you think it will play in regenerating Hong Kong, or at least culturally? Yeah, no, I find it very interesting to talk about our project in this context, because in many ways it started out with very high expectations from the architect, whoever that architect would have been. We're part of a larger cultural district that's on a reclaimed landfill site right on Victoria Harbour, a 40-hectare site. And it initially did arise as a tourism project. I mean, very explicitly, the city had this prime real estate. They wanted to know what to do with it in 1996, just before the handover of Hong Kong from Britain to back to China. There was a survey done asking visitors what else they wanted to see in Hong Kong, and the top answer was more cultural attractions. Over time, that sort of mentality has changed very much. There was a big proposal for a giant canopy over the site that a consortium of developers would be charged with building, and they would also. I think that was a Norman Foster canopy, and that was abandoned because there was some kind of. Yes. Protest around that was it. 2001, and soon after that, bids were put out for developers to actually implement that master plan with the canopy. But what kind of role is this going to play in the future, is my question. It was scrapped, so... oh, no, but I mean your museum, what role do you see it playing? So what's happened essentially is I think the expectation has moved from the architect and this idea of the iconic building to the curators, essentially. You know, as Jean was saying, I think there was a growing realization that you can have all the iconic buildings you want, but if there's nothing inside, they'll never be able to do their job. So what happened was the museum sort of was rethought about 10 years ago, and it is now very much meant to be a content-driven museum. There was a proposal, for example, to franchise a Guggenheim or Pompidou at one point. That was let go, with the idea being instead of doing that, why don't we create our own museum that looks at the world from the perspective of where we are in Hong Kong, China, and Asia. Excellent. We have about 10 minutes, or just less, 9.5 minutes for, well, I hope, questions. If there are questions from the floor, I'd be more than happy to transmit them. No questions. Any questions from the floor? Okay, I've got plenty more to ask. Dan, you didn't really answer my question about your museum. I want to find out, because I think you were saying before this panel that Kensington area of London used to be a hub of artistic life in the 19th century. Cities, of course, don't stay the same. We heard earlier the idea that a city is a work of art
Of course, it's not, because works of art are finished and a city is not. And cities go through cycles. So London is a fascinating place. It's in the last decade, it's managed to reverse the population decline of almost a century. It's now got the population it had back in 1938. It's grown by attracting the world to come to it. Its geography and its social geography keeps shifting. So London in the 19th century had a bohemian quarter in Kensington and Chelsea. It's where the artists built their studios. It's where the left bank was, as it were. And of course, that London has now shifted. If you're an artist now, if you commission David Adjaye to build you a studio house in Hoxton or Hackney, which means that the kind of what was once kind of seen as interesting and alive is perhaps stifled by affluence. And that's another reason why one might want to put an institution like ours in a neighborhood like that, where you can reach people. So we've gone from being a pathfinder in the east of London, just by Tower Bridge, and now, as one of our trustees says, we like to zig where others zag, so London is moving eastward, and we're going back west. Yeah, thank you very much. Another chance for questions? Yes, we have one in the back, please. Aaron Cohen at Soundwall. I wonder if, since there are two design curators and directors of museums on the panel, if both of you or all of you could comment on the role of your institution in helping to tell the story of how technology and design, how technology is changing design, and how important it is to trace the history of technology as a design institution. Well, if I might start, I think that design is what makes technology work, and I think it's perhaps misleading to see design as being a quality over here and technology over there, and life here. I mean, at our institution, I think we see the way we build our collection, the way we'll actually work in the new museum when it reopens, is not to look at design as a chronology or the canonic pieces, but really to explore the subject from the point of view of the user and the maker, as well as the designer. And that's what really makes sense of these objects. Eric, would you care to answer? Yeah, I mean, I agree with Dan absolutely, but I think from our point of view, it's a little bit different. I mean, we have a sort of dual obligation to sort of tell the history of design in our region and in relationship and of our region and its relationship with the rest of the world. So there's a lot of sort of like, let's say, Asian design histories that we're trying to tell, but also revisiting global design histories from an Asian point of view. So that's one side of what we're doing. The other side is sort of the sort of looking back. We're also trying to look forward, and in the realm of technology, that's very much an important way of moving forward, but while also seeing that there are other ways of looking at technology. For example, if you think about the Japanese relationship with technology and robotics, I mean, there are whole sets of other ethical issues and things that may be different than the ones that you might hear about in other parts of the world, for example, Europe and the US. So we'll have to take different approaches to it. If I may, I'll ask a question to Jean Nouvel, which is kind of curiosity that all of us might have. The world economy is just emerging from a great recession, and this year we've seen tremors in all kinds of different markets, and they have not been insignificant. China is not, by any means growing as it used to. Oil and gas, well, oil has certainly plummeted. So I'm just wondering, what impact this is going to have on museum building in the next, few years, decade. Will we look back on the period we just lived through as a kind of golden age of global museums? And, what do you think? En Chine ou ailleurs? Sorry? En Chine? No, in the world. In the world. In the world. Écoutez, les musées, c'est une question qui dépasse celle de la technologie. Je crois que c'est surtout le musée lui-même qui devrait évoluer ou qui va évoluer
avec la nature des villes et avec la place de l'art dans la ville et dans le musée. Les technologies joueront, mais les technologies, elles vont aussi influer sur les collections, sur la nature de l'art. Une question qui se pose, par exemple, c'est est-ce que, par rapport à ce qu'est le musée actuellement, est-ce que les œuvres sont faites comme ça pour être regardées pendant 30 secondes, par exemple, ou pendant 3 minutes? Bon. Est-ce que pour ressentir une œuvre, il ne faut pas vivre avec elle un peu plus, ou quelquefois même très très longtemps? Bon, alors ça pose des questions sur la nature du musée, sur la nature de la perception. Est-ce qu'on va rester sur des musées de grande concentration comme ça, ou est-ce qu'ils vont aller, avec l'évolution de la ville, dans des lieux beaucoup plus d'une échelle beaucoup plus facile d'accès et où la communication sera d'une autre façon? Moi, je crois à ça. Je crois qu'il y aura de grandes institutions, je dirais comme des grandes bibliothèques où on viendra consulter un certain nombre de choses, mais je crois aussi qu'il va y avoir des progrès dans la communication et dans la sensibilisation ou dans la sensation. But where is the money going to come from? Pardon? Where is the money going to come from? That's the question I'm asking you. D'où vient l'argent? Oui. Mais dans tous les cas de figure, rien ne dit que ça, ce sera plus cher que ce qui se passe en ce moment. Et je pense que souvent, la question de l'argent est souvent liée à la question de la conservation. Pourquoi un musée est cher? Parce qu'il faut absolument protéger des choses qui sont très très fragiles, avec des degrés d'hygrométrie, de température, de sécurité par rapport à n'importe quel événement imprévisible de l'ordre de la guerre ou du cyclone, etc. Bon, on prend des précautions absolument incroyables. Ça coûte très 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 cher. Bon, So how can we stop taking those precautions? you speak to, Comment est-ce qu'on peut arrêter de prendre ce genre de mesures? mais on peut arrêter, il y a des pièces sur lesquelles on ne peut pas arrêter, mais on peut avoir une autre conception de l'art. Moi, je crois que l'art doit envahir la ville. Je crois que les villes sont faites pour être fabriquées avec l'art, et je crois que l'architecture est un art, mais l'architecture est mère des arts. Et je crois que cet art qui existera à d'autres échelles, plus petites, plus domestiques et plus grandes, très très urbaines, je crois que cet art-là sera moins peut-être fragile, mais je crois que l'argent, il est surtout là pour protéger des valeurs, et des valeurs par rapport à des objets dont on a pris la décision de les conserver pratiquement pour toujours, et dont on pense qu'ils vont garder cette valeur. Si la notion de l'art part dans d'autres directions, et Dieu sait que des pistes ont été ouvertes, par Warhol par exemple, et par d'autres, bon, il y aura peut-être plus ça, et ça, ce sera un art avec une autre économie, et des musées avec une autre économie. Well, that was a very interesting look into the crystal ball. We've got maybe 40 seconds, Dan, but I thought maybe, what were your thoughts on the future of museum building in the current economy? Museums are obviously not all the same. I think the world you can look at of museums perhaps has three elements to it. There are the hugely powerful handful of institutions around the world, we don't need to name them, to which resources, attention, visitors come. There is the middle of the museum world, and then there's what we like to see ourselves as at the Design Museum as aggressive niche players, people who are quick, light on their feet, and are able to respond to events quickly without necessarily having that huge burden of the collection that Jean describes. Yes, objects are important, but the burden of carrying a collection is different from the one of using that collection to tell a story, to communicate to your audience. Thank you very much to all three of you for a very interesting panel discussion. Please, could you make your way to the coffee points? There will be coffee and refreshments waiting for you, and we look forward to seeing you later.